Ребята, всем снова привет! Мы продолжаем играть в Life is Strange Before the Storm. И сегодня мы играем во вторую часть второго эпизода Before the Storm. И мы играем за Хлою. Остановились мы на том моменте, где Хлоя сделала свою, тачку. Нет, она ее не сделала до конца, она просто ее немножко обновила, привела в небольшой такой порядок. И вот сейчас мы будем ждать Рэйчел на свалке. Сейчас нам дали выбор того, что можем мы нарисовать в машине. Да, это еще не все. Это еще не все. Вот еще немножко модернизации данной машины пошло. И да, я решила нарисовать всевидящее око. И кстати, у нас прикольный цвет получился, синий такой. Есть еще зеленый, но я не хотела уже идти к этой гирлянде. О, поющий человечек, да, он вертит своей головой. Бардачок можем мы открыть. Бардачок открывать я не хочу, потому что мы там найдем шапку, а шапку я не хочу. Шапку я не хочу, потому что мне не нравится, не особо нравится, как она сочетается с одеждой Хлои в дальнейшем. Поэтому я решила не доставать ее. Сейчас мы будем просто ждать Рэйчел и, по-моему, Хлоя уснет. Давай закурим, больше тут действий как таковых и нет. Да, курить в машине это, конечно, не очень хорошая идея, но то, что поделать, это же Хлоя. Блин, ну музыка это, конечно, вообще шикарно в этой игре. Я уже это говорила и скажу еще 1000 раз. Все на своих местах, все в тему. И все просто прекрасно. Да, вот нам показывают свалку с высоты птичьего полета, так скажем. Ах, Хлоя, сидеть вот так с сигаретой очень-очень небезопасно. Ну, реально заснуть. Это как я на парах такая. Сижу и засыпаю. Сижу и засыпаю. Вот такой же, типа, мне все достали, спать хочу уже, все. Так, Хлоя уснула. А, нет, она проснулась. Всевидящее око, как видишь. Shit. I slept all day. Шевелится. What the hell? У меня тоже такое впечатление. Какого хрена вообще происходит? Чего она вообще двигается? Так, горящий капот машины отца. Ворона. Какой огонь красивый, конечно, но очень-очень небезопасный. Так, мы вроде бы встали, подходим к машине. Dad? О, машины папа Хлои. Давайте сядем. Точнее, мы даже не выбираем, что нам вообще делать. Это Хлоя сама. Так, у нас есть тут выбор: палка, огонь. Давайте на огонь взглянем. I wonder if it burned like this the day it happened. Да. Хреновая ситуация. Палка взять, папа взглянуть. I miss him so much. Это все печально. Поговорить. Dad, what are we doing here?
Папа с нами не I разговаривает. miss him so much. Are you trying to tell me something? Давайте еще раз попробуем. Dad? Так, он не отвечает. Ворона, сидящая на ветке. О, новый дневник. Одна всего лишь страница. Тут у нас лабиринт, техлоя. Так, тут ничего нового, тут тоже ничего нет. СМСки. Макс, одно новое сообщение. Это сон, Хлоя. Тебя выгнали из Блэквелла. О, думаю, больше мы друзьями быть не можем, если вообще когда-нибудь ими были. Это все сон Хлои. Это не настоящее сообщение, если что. Потому что Макс ей такое, конечно же, не писала. Так, Ворон, Шекспир и ректор Уэллс. Тик-так, тик-так, тик-так. Их родители умирают. Мисс Прайс, вы знаете, что случается с учащимися, когда они покидают Блэквелл? Их родители умирают. Тик-так, тик-так. Мудак. Давайте дальше. Даже во сне он мудак. Так, Ворон. Кар. Очень информативное сообщение. Давайте дальше. Шекспир. Я обменяю твоего отца на Рэйчел. Хочу, чтобы она стала звездой, моей звездой. Как я поняла, эти смски — это все как бы страхи Хлои, ее не очень приятные моменты, да. То, что Макс ей пишет, типа, ты стал такой, я вообще с тобой дружить не буду. Так, почему у меня в дневнике одна новая запись, если я не могу сделать ничего вперед? Никакое действие мне недоступно. Одна страница. И все. Так, что? Можем взять палочку. Давайте возьмем. Do I feel like roasting a marshmallow? Так, зефирка, по-моему, рядом с Хлоей. Давайте палочку возьмем сначала. Зефирки. Проткнуть. Do I even like marshmallows? Проткнуть. На протяжении всей игры у Хлои будут такие вот сны. Кстати, в третьем эпизоде это все еще ужаснее сон будет, чем этот. Так, давайте пожарим. По-моему, после этого мы сможем с ним поговорить. Dad? Так, Ворона, мы не с тобой разговариваем. Мы разговариваем с отцом. Поджарить. Давайте пожарим. Да, тут все горит. Это все, что из сознания Хлои, то, что Рэйчел устроила до этого. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Папа все-таки заговорил с Хлоей. Don't pretend you're not mesmerized too. По-моему, такой ведь всех заворожит. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what?
Очень криповый момент был. Такие вот тоже стесняться Хлои. Да, она уснула, я же сказала. Это, с сигаретой уснула. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Кто бы говорил о пожаре, кстати говоря. Сама вчера устроила пожар, что-то говорит. So, are you gonna invite me in? Or what? Так, само собой не уверена. Пригласить типа в тачку? I love giving давай rides to пригласим, strange чё, нам не drifters. жалко. Hop in. Thanks. Пожалуйста. Идем. Потому что мы приукрасили машину, она у нас теперь красивая. Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. Pirate flag? A cool blue light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Побега. Like, for us to run away? Oh, I guess I wasn't thinking about it that way. Are you getting cold feet? I thought you were all bye-bye Arcadia Bay last night. I still am, I guess. Guess? It's not so easy. This truck doesn't even start, and we don't have any money. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? Да No Хлои reason вообще to пофиг prolong на the неё, inevitable. поэтому для нее это не такая It's беда, definitely как Blackwell's было бы loss. для Рэйчел. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me, too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. С нами абзац. Абзац? Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Соучастник. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator Херня. David. He announced his plans to move in this Ну, morning. дочим же. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. А вот сейчас они будут Therapy. We start. Kick back медитировать, and tell me типа. what's bothering you. У них будет что-то типа терапии. Одна рассказывает другой о своих проблемах. И вот так. В основном Хлоя, по-моему, рассказывает. Ну, чё Well, начнем? Doc. Дэвид пожар был это, So, пожар. my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her How to break into a viewfinder? how not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That
makes sense. Дэвид Блэквелл. Дэвид, наверное. I've Или been Blackwell. booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You Я mean тоже how to не cope with your достала feelings тебя. of anger and disappointment? No. I mean, how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touche, Doc. Дэвид. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks Как она его только he's не называет. moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Alright. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Мудочим He's, и так далее. Ну, мудочим step это douche. классика. Because he's inserting himself where he doesn't belong. Also, he's a douche. Poetic. По-моему, May I нормально. also зря suggest на него гоним. stepladder? Why stepladder? Почему Because скотчем? he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Ничего, That теперь ты. was actually somewhat therapeutic. Теперь мы будем доктором, а ты будешь Thank you. пациентом. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Can we talk about something else? Of course. Уиллс, пожар, пикап. I Pick up. kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Да, немножко хочу отвести ее от этой темы. Видно, что у нее немного подпортилось настроение. Как мы вспомнили об отце. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. He's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Ты не такая, я тебе не позволю. You couldn't be такая. like him even if you wanted to. You're too awesome. The fact that you believe that makes me feel better. Shit. It's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. How is telling someone good luck bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. I'm in. У Хлои одна тема. Преступными делами. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe.
Точнее, Рэйчел оставила ей такой шмот, чтобы она переоделась. Ну что, идем переодеваться. А радио все работает. Который мы включили в прошлый Hello, сезон. junk shack. Привет, мистер Медоник. Я в таких была в детстве. Я была маленькая. У меня такие домики были. Мы в школе, в втором классе, у нас был реально такой дом. Time to check out Rachel Amber's mystery bag. Мы играли там. Кирпичи, по-моему, основном, как скажут, что игра. Если не такая сладкая, даже стулья есть, нормально. Bag full of Радио, там, clothes. все нормально. А у нас были одни кирпичи. Как я понимаю, вызывание. Yes, I need those. А тут все есть. Ну, окон нет. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Так, старая череп Роршаха. Тут я немного сделаю перемотку такую, потому что это все затянулось на очень большое время, поэтому я не хотела вырезать это, но хотела показать все костюмы, которые будут на плее. И поэтому я вот так вот решила немножко изменить вот так вот скорость воспроизведения. Получилось, конечно, немного ржачно, когда это все так быстро. Ну, сюда вот классическое слой. В итоге, по-моему, я одену классический наряд из оригинала. Потому что он мне больше понравился. В первом костюме я ее одевала в какой-то бонусный наряд. Так, ламинат делюкс, сисич делюкс, нет, не нравится что-то. По-моему, один раз я в это одевала ее, а в иллюминат, а другой раз в это. Бонусные наряды, панковая лань, панковая лань, по-моему, панковая лань выбрали. Да. И, кстати, тоже крутой наряд такой. Да, это шмотки Рэйчел все-таки прекрасивые. Это такая же лань, которую на футболке, которая была на футболке Макс в оригинале. Или нет? Да, лань не была. Это тоже джин, по-моему, написано не было. Если мне не изменяет память. Тут вы можете перемотать вот это на болтовню. Это тоже какой-то символичный аниме. Можно было его. Ну, с оригинальностью. Это я прям... Тут я немножко по второму кругу пошла. Я просто не могла определиться с нарядом. Поэтому немножко долго. Затянуться все. Ну, блин, я надеюсь, это последний. Да, последний раз я установила скорое воспроизведение. И вот мы оделись такой нарядик, который мы уже давно знаем из оригинала. Есть тут шмотки принесла Рэйчел. Чего следует, это шмотки Рэйчел. Так, одно сообщение от Фрэнка. Так, давайте оборудовать и эту часть теперешнего жизни Хлои. Ковер. Вот повесим ковер. Я понимаю, для нее ковер в этом любом свалке это красиво. Для меня это ковер это молодец. Ковер на стене у меня будет. Due to smoke and ash from the nearby fire, so I finally have an excuse to sit inside all day and play video games. Спортивная сумка. А нет, спортивная сумка лучше не Time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. Да, прикольный дом, но только жалко, Frank's outside. такой крыши не I should get going with him. Я определилась, но пока нужно немножко привести в порядок дом.
быстренько. Вот знак. Подпереть. Long way. Так, вроде бы все здесь, да? The cutting edge in junkyard security technology. Всё. А давайте напишем, что Хлоя была здесь. В дальнейшем там Рэйчел напишет, что в конце прохождения BTS Рэйчел была здесь, а в оригинале Макс увидит где надпись «Хлоя была здесь» и Рэйчел была здесь, и добавит уже свое имя. It's important to mark my territory for all future junk shack visitors. И тут будет все немножко так, как сказать, по-домашнему. I should get going if I'm done changing. Даже Рэйчел, наверное, какие-то украшения, места, тут будет столик такой, да, это уже в оригинальном сейчас. Сейчас это пока все начинается, мы же знакомы это второй-третий день. Рэйчел, более-менее нормально. Ну что, давайте идти к Фрэнку. That's the woman we saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. Так, Фрэнк, чувак, открой нам I дверь. don't know the secret password, man. Is the password drugs? Было интересно, Get your ass in юмором here. в такой ситуации. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Не согласна. Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who is that one? Ah! God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Now I'm fetching things for Frank. How low can I go? Как бы по фургону, который едет. Я вот это не пойму. Я когда в маршрутку сажусь, я там ходить не могу, я падаю. А она прям по фургону, который едет, прям идет так уверенно, нормально, ровно, не падает, ничего. Ну, кроме этого вот, когда он поехал. А я прям падаю. Так, что-то нам Джастин написал. Джастин, походу, более-менее друг такой ей. В оригинале она с ним, по-моему, особо не общается. Нет, один раз будет Макс вроде бы идет в общежитие, а второй Betting пошел. slip. $1,200? Way out of my league. It's a nasty one, all right. Big, hard to contain. We don't typically see fires like this on the Oregon coast this time of year. There haven't been any serious. So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Bigfoot. How about Who knew? civilians and all this? Are we gonna have to prepare to evacuate in the next few days? I don't think it would come to that. Well, Давайте походим и посмотрим, что такое тут у Фрэнка. Компьютер, surrounding the northern part of Arcadia City, but not advancing towards. Fight the power. Unusual indeed. What causes a fire to behave that way? I don't honestly know. Right now, we're doing everything we can just to keep it contained. Там взглянуть, какая-то карточка. Gross. The fire keeps О, mad. мерзость. Thanks for filling us in, Jack. В смысле мерзость? А, это кролика Been a еда. pleasure. Понятно. People leave their info when they damage someone's car? Ай, почитайте сами. Да, шкафчик. Нет, не надо еще разглядывать. Mom thinks my bedroom's messy. Ну, в твоей спальне, конечно, бардак, что ты. Wonder what Frank eats when he gets the munchies. Вы и Фрэнк, это как Адам и Ева. That's an insane amount of beans. Острый соус, граффити, Sauce. For the man who enjoys searing pain with
with his drive-thru order. What does Frank really need to remember? What does Frank really need to remember? Got it. Пиво, что-то там еще не успел почитать я. Так. Молоко, пиво, ТП. Не знаю, что такое. Джакс. Наркотики Хлои. Да. Там нарисовал реклама. Оригинальный рисунок. Волновка, холодильник. Чего, да на компьютер поставил. What are you doing? Get my notebook. Что творишь? Wait, Frank got a puppy? For real? Очень серьезно. Ah, man. Rachel the therapist would have a field day with this. Shit. The mill burned down. Jeez. That's an expensive dog. А, того чувака Дэймон звали, вспомнил. Дак еще тот, мой друг Фрэнка. Откроем холодильник, почему бы и нет? Прийти в гости Frank к must be человеку. spending hundreds of dollars on this dog. Мясо, сколько мяса. Бабы ест Фрэнк, а мясо ест собака. Щенок. А, нет, Фрэнк еще хлопает. Надеюсь, не собака. Guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy. Don't mind if I do. Don't Давайте even попробуем fucking какой-нибудь think фильм. about it. Не получится, он увидел. Тихо, такая, я ничего не делаю, я ничего Part не of a делаю. balanced breakfast. Ну, пробовать стоило. Нет. Взглянуть. Что смотреть на дверь? Вроде открыто. Кто у нас идет? Hey there. It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou! Get up here! Помпиду. Ой, какой хороший. Pompidou. The little killer. А в оригинале он будет уже большой. Только мы можем выбрать, убьем мы его или нет. Куда кинуть кость. Блин, нам пишет Эллиот. Эллиот, прости, чувак, нам уже Рэйчел предложила пойти с ней после бури. Чувак, я в порядке. Так, не-не-не, вверх не надо, не надо, не надо. Вниз, вниз, вниз. Листаем вниз. Ну, вообще пофиг, что я честно. Такой чувак, я в порядке, надо успокоиться. Теперь осматриваем комнату. A throne fit for Frank. Даже телек есть. As Frank finally gave up on the steak. Да, это собачий корм. Что у нас? Собственно, Wow. книжка. Вот она нам That нужна. pillow is definitely dead. Swingy, flippy instrument of death. Давайте возьмем оружие. Ой, оружие. Какое оружие? Возьмем книжку. Почему у меня на языке Frank and his BFF. Фрэнк его лучший друг Кам? That's adorable. Этот друг? Да. Вообще тебя в середине Is this what I think it is? Ugh, shit. I'm in the red. Что зачеркнуто, это вот нифига себе их там потребляющих наркотики. Time to find out what Frank wants to discuss. Кричать, типа, ты делаешь. Дневник.
this it? Have a seat. Pompadour, huh? That's one badass name for a dog. Trench. Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be less discreet this one time. Nope. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Come on, Frank. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. You know when I joke about being your favorite customer, I'm kind of not joking. Deep down in your gut, I think you know you can totally trust me. I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. You hear the mill burned down? Yeah, I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the $1.75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? Give me like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. I mean, that cash you stole at the mill should cover it, no? Saw that? It was 10 feet away, dumbass. Well? Okay. If you were waiting on $175, your business must be shit. The least of my problems. Open my notebook. Last page. There'd be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy.
That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? No, I never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Yeah, of course. But what's in it for me? I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? Might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price... $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Ну вот и все. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо и всем пока.